É algo apropriado e excelente que a infinita glória de Deus resplandeça. E pela mesma razão, é apropriado que o brilho da glória de Deus seja completo, isto é, que todas as partes da sua glória devam resplandecer, que cada beleza deva ser proporcionalmente fulgurante, a fim de que aquele que olha tenha uma noção adequada de Deus. Não é apropriado que uma glória deva ser excessivamente manifesta e a outra não. Assim, é necessário que a aterradora majestade de Deus, sua autoridade e terrível grandeza, justiça e santidade devam ser manifestas. Mas não poderia ser assim, a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados. Ou o fulgor da glória de Deus seria por demais imperfeito, tanto porque essas partes da glória divina não resplandeceriam tanto quanto as outras, e também porque a glória da sua bondade, amor e santidade seria apática sem elas. Não, elas ilustrariam de forma pobre seu fulgor. Se não for certo que Deus deveria decretar e permitir e punir o pecado, não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado, ou pela sua providência, preferir a piedade em lugar do pecado. Não haveria nenhuma manifestação da graça de Deus ou verdadeira bondade, se não houvesse pecado a ser perdoado ou miséria a ser revertida. Por mais felicidade que Ele concedesse, a sua bondade não seria mais estimada ou admirada. Assim, o mal é necessário para a felicidade maior da criatura e a perfeição da manifestação de Deus, para a qual Ele fez o mundo, porque a felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus e no senso do seu amor. E se o conhecimento dele é imperfeito, a alegria da criatura deve ser proporcionalmente imperfeita. Jesus was not an afterthought to the fall. God planned to magnify the mercy and grace and patience and kindness and goodness and wrath and justice of His Son before Adam ever existed. Through the cross, which was because of sin, which means that the plan included sin. Without God being the least sinful, and with all sinners being totally guilty in God's inscrutable ways. Oh, how deep is the wisdom of God. How unsearchable are His ways. How inscrutable are His judgments. Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Or who has ever given a gift to Him that He should be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Do not presume to figure God out totally. Just read this book and believe it all. God didn't arrive on the scene in the Garden of Eden and say, "What have you done? I totally did not know this was going to happen. I totally had no plan for a son dying for sinners like this. Now you've wrecked it all." And then he begins to think, okay, I got to figure out how to make my son a typified. This is going to be a type. This is totally not the way the Bible talks. The Bible says the Son is seen as slain before the foundation of the world. The Bible says this is a type against which Christ will be greatly glorified. And therefore this type was in the plan. It's in the plan. Nobody, not the devil and not Adam, takes God off guard. You remember I said last week, what God permits, He permits for a reason. God doesn't permit things willy-nilly. And what God permits for a reason, He permits for an infinitely wise reason.
He's never fumbling the ball. He's never saying oops. He's never playing catch up. He has plans. Everything is folded into them, and He's infinitely powerful in His providence over the world. And so the way He sets it up in chapter 5 is to say we have in Adam a type of Christ. And it's the best news in all the world that Christ lines up in opposite ways to Adam with superior strength.